Discover 10 incredible bizarre medieval practices that would shock us today, revealed and exposed. In the heart of the medieval world, darkness mingled with dazzle, and every corner of society kept secrets that would make our hair stand on end. Imagine villages huddled around flickering flames, where rituals felt alive, and the echoes of chants surged through the air like anxious whispers. Let us take you on a wild ride through history, revealing the unbelievable practices that once ruled the lives of our ancestors. Picture this, a gathering in a moonlit forest where townsfolk clutched their children tightly, eyes wide with fear and intrigue. They're about to witness a rite that involves a skyward sacrifice, a goat, its bleeding cutting through the night as it's offered up to unseen forces. The crowd breathes in unison, a murmur rippling like the wind in the trees, sharing glances that mix fear and excitement. Wouldn't you feel your skin prickling, heart racing, knowing that beneath the veil of superstition, lives hang in the balance? And then there's the bizarre custom of trial by ordeal, where fate hangs on a knife's edge. Imagine being accused, standing before a crowd that holds its breath as you plunge your hand into boiling water to retrieve a stone. If you're unscathed, you're innocent; if you burn, well, it's a tragedy to uncover. The tension is palpable, a suffocating weight on the accused, while onlookers hold their breath, straining to witness the grim fate of justice. In another realm, the drowning witch through a watery grave, the innocent driven to madness, while the true witches cackle in the shadows. Each person that comes forward, whispers of guilt and accusation swirling around. Can you feel the heartbreak? The fear that grips their hearts, knowing one misstep could lead to a fate worse than death. The desire to shout no rises in our throats as we witness this madness unfold. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. As we jump back into our tale, imagine the striking scene of medieval revelers dancing beneath festival lights, where the spirits of the fallen are welcomed back with open arms on All Hallows' Eve. Their joyous laughter echoes, yet underneath, a chilling dread that perhaps they aren't alone, and maybe even the veil that separates them from the dead is thinning. Can you feel that mixture of festivity and fear, the spark of hope in the face of the past's darkness? Each of these practices created connections strong enough to bind communities together, for better or worse. But what would become of such strange traditions in a world that is ever evolving? The room feels heavy with anticipation as we teeter on the edge of the abyss of what once was, desperate to untangle the truths hidden in time. What will be revealed next? What strange events lay beyond the horizon? Buckle up, because this journey is far from over. No silenciar do bosque, o encantamento das chamas e o murmurio dos lembranças tornaremos uma sinfonia de emoções. Os rostos animados de crianças e adultos brilhavam sob as luzes tremulas que dançavam nos ramos, vibrando como conexo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas, como gotas de chuva dia claro, uma sombra se aproximava, pressentimento que todos sentiam, mesmo que neo assassim noma lo de repente, o som de tamborico forte, cortando a atmosfera de festa. Era o sinal o ritual das oferendas comicaria. A multidão se agrupou, alhos fixos na fogueira que crepitava, como se estivesse viva. No centro, sacerdote, figura reverenciada e temida, comico a recitar poemas antigos, as palavras soando como antigas profecias. O nervosismo fez com que as mãos tremessem, enquanto muitos se perguntavam se os espíritos que tanto temiam e veneravam realmente atendiam a tais chamados. O que acontece neo truxermos presente, sacrificio? Pergunto uma jovem, os olhos arregalados. Homem mais velho, vos grave e cansada, respondo,
se neo agradarmos, os asirados podemos e voltar contra nos. Devemos ofrecer algo de valor. Com isso, a ansiedade se transforma calor palpável. Sacrificar animal, especialmente na vigília de evento tão carregado de significado, era comum, mas a natureza do sacrifício trazia a tona dos ancestrais. O que seria mais importante, a tradição ou a vida? Dilema surgia, refletido nos olhares dos presentes. O que é sacrifício de ser vivo complicado com o temor de perder a proteção sobrenatural que esses rituais permitiam, as voces concorrem e cor, misturando se uma cacofonia de opiniões. Uns clamavam por manter a tradição, destacados por uma crenca que siga nos costumes. Outros, inquietos, sentiam o peso de consciência, questionando se havia caminho alternativo, que não passasse pela dor. O sacerdote percebeu a divisão crescente e, com gesto poderoso, erguia as mãos, chamando todos à calma. Era decidido, voto de unio seria fido, ligando os caracos das pessoas e uma decisão teria que ser tomada, refletindo a essência do grupo. Se não houvesse sacrifício, ainda assim, haveria teste de fé desafio que levaria alguns a arriscar, a tomar posicionamento forte e sincero, como nunca antes, enquanto a tensão se acumulava, uma voz se destacou. Era uma mulher, seus olhos brilhando com uma determinação que surpreendeu a todos. Ao invés de oferecermos união. Que tal entregarmos nossas promessas, nossos desejos mais profundos para o futuro? Que tal sacrificar o ego, o medo de perder, troca de novo caminho? A multidão parou, suspensa entre a tradição e a inovação. A ideia dela, tão simples e ainda assim revolucionária, provocou olhares contemplativos. Seria possível uma mudança pacífica? Novo ritual longe de dor e do sacrifício de uma vida? Os ventos de mudança sopravam suavemente, desafiando a antiga norma, dois caminhos se apresentavam diante deles. E a escala estava prestes a moldar não apenas o destino daquela noite, mas o futuro de toda a comunidade. Os olhares se encontraram, e a decisão parava no ar como uma brisa suave. O que escolheriam? A resistência à mudança ou a coragem de se abraçar algo novo? Os caracos batiam ritmo frenético enquanto a expectativa se tornava quase insuportável. O que ocorreria na próxima reunião da aldeia? As tradições seriam preservadas ou transformadas? O suspense e a esperança pulsavam juntos, enquanto a noite se aprofundava, e a fogueira ardia, iluminando novo caminho. O murmúrio da multidão aumentava, como se as voces se entrelaçassem uma dança incerta. Os olhares agora estavam fixos na mulher, que permanecia firme, desafiando os antigos conceitos com brilho inusitado. Sua expresso transmitia uma mistura de esperança e coragem, como se ela visse além de cortina de tradição e enxergasse novo amanhecer da atenção era palpável. As mãos, antes trêmulas de ansiedade, agora se entrelaçavam gestos de apoio. Velho, com rugas profundas que contavam histórias de sacrifícios passados, levantou a mão, hesitante, mas determinado. Nunca pensei que viria o dia que questionaríamos os costumes. Mas, talvez seja hora de fazermos algo diferente. Aproveito esse espelho, como aquecimento no coração da aldeia. Mas voces se levantarão, algumas tremendo como folhas ao vento. Se unirmos nossas esperanças e transformarmos essa noite em uma celebração de vida ao invés de morte ser uma mãe, abracando seu filho. O garoto, sentindo a energia ao seu redor,
Sorriu como pureza de infancia, como esse já vis futuro diferente da o sacerdote, pé na frente da fogueira, observava o coro de voces, sua expresso oscilando entre a desconfortável resistência e a curiosidade. Ele nunca imaginara que caminho sem sacrificios poderia ser uma opção. Mas ali, no calor das chamas que iluminavam a noite, percebiu que sua própria fé era fardo e neo pudesse se adaptar. Uma nova forma de ritual pode ser arriscada, e ele diz, a voz profunda, mas é precisamente no desafio que cresce a verdadeira essência daquela comunidade. Se caminharmos juntos, talvez esse novo caminho nos traga neo apenas transformação, mas também uma segurança que nunca tivemos. Os murmúrios ganharam força, agora era uma sinfonia de apoio. Sim. Gritaram alguns, enquanto outros aplaudiram. Era como se viu tivesse se rasgado e a luz de esperança tivesse entrado. O sentimento de unidade cômico a vencer a dúvida. E a mulher, com sorriso que resplandecia, deu passo à frente. Então vamos celebrar nossas promessas. Cada de nos oferecerá a luz do nosso desejo e o envés de uma vida. Vamos neo apenas nos libertar dos medos que nos prendiam, mas também resgatar o que realmente somos, uma comunidade unida. O que desejamos? Futuro onde amor e respeto são mais poderosos que o medo. As chamas da fogueira dancavam, refletindo a mudança que brotava nos corações de todos. O clima da festa se alastrava, as crianças riam e os adultos começavam a se abraçar, dissolvendo as barreiras que os separavam, mas quando a decisão estava quase selada, vento forte soprou, apagando temporariamente a luz da fogueira. Silencio pesado se abateu sobre a multidão. E foi nesse momento que uma sombra se movia nas margens de clareira, espectro que aguardava, invisível para a maioria, mas que despertava instinto primal. Estamos prontos para este novo caminho, ou as forças que neo entendimos nos observarão? Pensou uma mulher em voz alta, quebrando a tranquilidade com sua inquietaco. O clima se tornava denso, e a sombra, agora mais visível, dancava nas bordas de reunião, como se entrelaçasse o futuro com o passado. O que estava prestes a acontecer poderia desafiar neo apenas a fé da aldeia, mas também seu entendimento do que é vida e morte. A expectativa estava no og e as chamas, de novo elevadas, prometiam desfecho inesperado. A sombra parecia ganhar forma no meio da escuridão, como se quisesse se manifestar, tramplam entre o que foi e o que pode ser. Os olhares inquietos da multidão logo se concentraram na origem daquela presença estranha. Cicero frio percorreu os rostos como a brisa que precede a tempestade. A mulher, com coragem infundada pela união que emergira do coração cultivo, fez gesto que pediu calma. Seus olhos brilhavam com determinação, enquanto tomava pé na expectativa. Neo devimos recuar, ela disse, a voz firme como clarim. Essa noite nos convida a enfrentar neo so as trágicos que nos prenderão, mas também os medos que nos espreitam. Vamos nos lembrar de quem somos. O sacerdote acompanhou, o rosto ainda polido sob a luz tremelhante. Ele, que sempre acreditara que as sombras eram sinais de punição e escala de deuses, agora se via perdido entre fé e receio. A multidão neo o observava mais como líder, mas como homem em busca de respostas. Se existe algo a temer, é a acomodation. Grito uma jovem do fundo, intensificando o fervor. Se as sombras virem, irmos enfrentá-las juntos. A determinação cômico a se espalhar como fogo em capim seco. As mãos se erguiam,
as cabicas se levantavam e a energia pulsava como tambor que ecoava todos os caracos, mas, no fundo, a mulher ainda sentia a respiração gelada de incerteza. Embora todos parecessem prontos para lutar, e a chama da esperança ardesse intensamente, uma pequena parte dela questionava se poderiam realmente enfrentar o desconhecido. Tudo ao redor parecia vibrar com promessas e ameaças, e o espetáculo da fogueira, agora que se apagara duas vezes, refletia a confusão interna, porém, no instante seguinte, estrando como o de trabalho corto ou ar uma forma escura e imponente se revelou à vista, cercada por halo de nevoa etérea. As mais velhas começaram a clamar, e as crianças se apertaram contra suas mães, olhos arregalados diante da figura que emergia. O sacerdote, já desesperou, agarrou su símbolo sagrado, o coração palpitando, sem saber se estava preparado para o que aparecia. Eu sou o que vocês temem, a figura declara, a voz reverberando como se originasse de mil ecos. So as perdas que vocês neo superam e as tradições que ainda insistem em viver. Mas mais do que isso, so a arma que guarda os segredos de sua aldeia. A multidão ficou em silêncio, imersa em uma mistura de medo e curiosidade. A mulher, sem qualquer hesitação, avançou passo à frente. E o que você quer de nós? Pergunto, coragem brotando cada sílaba. Queremos uma nova história, uma nova vida. Neo podemos mais nos deixar pelo medo. Sorriso enigmático surge no rosto de sombra, como se ela visem talvez finalmente ser entendida. Enteo, venom, esteo prontos para reescrever su destino. Mas lembrame-se, cada escala traz consequências. Esteo dispostos a pagar o preço. As chamas da fogueira começaram a dançar freneticamente, como se presentassem a revelação de futuro incerto. O ar estava passado, e o coração da multidão pulsava em uníssono, esperando pela resposta que poderia mudar tudo. A verdade e a transformação vem a custo. E vocês, estão prontos para enfrentar isso? A pergunta ecoa na alquimia da escuridão, fazendo cada refletir sobre sua própria coragem e sim, os destinos da aldeia estavam à beira de uma nova jornada, mas o que seria essa escala? O que a sombra realmente queria deles? Atenção parava, e agora, mais do que nunca, era o momento de decidir se o amor e a esperança eram mais poderosos que qualquer temor. Ao fim dessa noite, tudo estava em jogo, e as sombras revelariam muito mais do que esperavam. Novo caminho poderia significar a salvação ou a condenação. O que eles escolheriam? A mulher sentiu o ar se comprimir ao seu redor. O peso da presença da sombra envolvia a como manto, e os olhos da multidão a pressionavam, esperando por uma resposta. Ela tomou uma respiração profunda, sentindo a força coletiva daquela comunidade pulsar em seu interior. Era momento de encruzilhada, e suas palavras poderiam desencadear transformações profundas. Sim, estamos prontos, ela disse, decidida. Estamos prontos para enfrentar as consequências de nossas escolhas. A declaração soa como uma promessa. Os rostos ao seu redor começaram a brilhar com uma determinação renovada, e uma onda de murmúrios de aproveito se espalhou da sombra inclinou a cabeça, como se estudasse a coragem dela. Enteo escutam, disse, a voz agora mais suave, mas ainda carregada de ecos profundos. Para cada segredo revelado, algo do seu passado deve ser sacrificado. Aceitam isso, e podem conquistar o que desejam. Os coração pulsavam em uníssono. O sacerdote, com suas mãos ainda trêmulas, começou a se aproximar.
Mas o que será cobrado de nós? Ele questiona, a insegurança visible msu olher. A mulher virou-se para ele, e msu olher havia misto de esperança e temer. Ela sabia que não podia ter certeza, mas recurso não era uma opção. Talvez algumas tradições tenham que ser soltas, ela respondeu. Talvez precisamos deixar para trás os medos que nos aprisionam. O sacerdote engoliu seco, processando aquelas palavras da sombra por isso aquietar-se, satisfeita. Venementeo, e vejam o que ha elam de nevoa. Com gesto amplo, escurideo ao redor deles se transforma, e caminho estreito se abriu à frente. Luzes dancavam sob a neblina, revelando pequenas visos de futuro alternativo, espelhos surgiram na escuridão, refletindo imagens de vidas que poderiam ser, cada cena mais vibrante que a anterior. Havia pessoas restaurando jardins, crianças correndo entre roçadas e paisagens floridas. A mulher sentiu brilho no coração ao ver o que aqueles vislumbres representavam deliberados livres de que ali existia maniacaio de possibilidades. Queremos isso. Gritou humem de multidão, sus olhos húmedos de emoco. Queremos lutar. Vamos deixar o que nos ficar para trás. Diversos gritos de aprovecho ecoaram, uma onda de determinação ressoando. O sacerdote, percebendo a força que comunicava a se formar, sentiu raro momento de clareza, afastando suas inseguranças. Que seja. Anuncia, erguendo sua voz acima do tumulto. Seja qual for o preço, nos pagaremos por futuro que vale a pena. E assim, a multidão começou a marchar direito à sombra. Cada passo era auto de rebeldia contra o que os segurava. Estava nascendo algo novo. Vento fresco sopro, trazendo a promessa de mudança, mas, de repente, a sombra levanta uma mão, e a atmosfera pesou novamente. Lembra-me-se, corrigem neo a ausência de medo, mas o impulso de agir a pesar dele. Por isso, ao entrarem nessa nova jornada, levam consigo a certeza de que cada escala tem peso. Enquanto as pessoas começavam a atravessar o limiar entre a escuridão e a luz, a mulher olhou para trás, sentindo a profundidade do que deixava para trás. Fecho os olhos, respiro fundo e avanço. Uma nova era se aproximava. O que aconteceria quando fizessem as escalas que mudariam suas vidas para sempre. A sombra observava enquanto eles atravessavam a nevoa, e, no fundo, cada se perguntava, a transformação realmente vale a pena? A mulher sentiu o passo firme sob seus pés. Ao cruzar aquele limiar, a luz ao seu redor envolveu como abraço quente, e, pela primeira vez em muito tempo, a dúvida foi substituída por fio de esperança. A multidão, agora ao seu lado, também parecia iluminada. A neblina densa dissipava-se lentamente, revelando cenário que ela só conhecia seus sonhos lá na frente, uma vastidão colorida expandia-se, repleta de flores que pareciam dançar com o vento. Riachos cristalinos cortavam a terra, e as roçadas de crianças ecoavam cada canto. A música saía do fundo, com notas agudas, como se a própria terra estivesse comemorando a nova jornada deles. Mas a alegria vinha acompanhada de peso. O que deixariam para trás? Os segredos escondidos e as memórias de dor ainda estavam frescos suas almas. Estamos no caminho certo? Pensou ela, o coração acelerado. A sombra estava ao seu lado, agora mais como uma amiga do que uma adversária. Vocês decidirão deixar suas amarras, disse a sombra, com tom mais suave.
Mas cada terra sua missão a cumprir. O que esteo dispostos a sacrificar. As palavras reverberam como tamboram sus caracos. A mulher olho para os rostos msua volta. A adrenalina do momento fez atenção para no ar, como se cada estives pensando na mesma coisa, o que estavam prontos para perder, velho de multidão, como os olhos caios de lágrimas, avanco. Dixerii meu medo, declara, como voz tremula. O medo de nunca ser amado, de nunca ser suficiente. Aquila phrase corto o ar e por isso libertar outros sentimentos guardados. Outro homem veio à frente, com a postura mais firme. Eu dixo a dor do passado, as cicatrizes que me definiram. Ouvindo isso, o grupo cômico a murmurar, eco crescente de promessas de libertaco. E eu dixeria minha culpa, alguim cessuro, como se liberasse peso de mil quilos. E assim, as pessoas foram se revelando, cada expressando a carga que havia carregado por tempo demais da mulher percebeu que cada sacrifício era símbolo de transformação, e uma onda de emoções tomou conta dela. Nós somos tontos e podemos ser mais, pensou. Cada sacrifica algo, mas também estamos aqui para receber. Influenciada pela energia renovada de multidão, decidiu que era hora de deixar ir seu próprio fardo. Eu deixo todas as dúvidas que me assombraram, ela declara, e a força de sua vocação, provocando acordo entre as almas. Uma luz cômico a brilhar intensamente em cada dirico, uma energia que parecia pulsar e conectar todos ali presentes, enteo, enquanto estavam cercados pela beleza do novo mundo, a sombra falou novamente. Esteo prontos para dar os próximos passos. Porque este é só o caminho. A jornada que vocês escolherão será cheia de desafios, aqueles que testam suas promessas. As palavras pesarão, mas a expectativa era palpável. A mulher apertou a mão de jovem ao seu lado, sentindo a determinação fluindo entre eles. Vamos juntos, ela disse, e as voces unidas de multidão formarão coro poderoso, como grito de terra para seus filhos, mas, ao mesmo tempo que se preparavam para avançar, uma sensação de perigo na atmosfera cômica a se formar. Estrondos distantes ecoaram, como se uma tempestade invisível estivesse se aproximando. Ao olhar para trás, a sombra cômica a deslizar para longe, seus olhos brilhando com uma intensidade desconhecida. O que seria essa nova amiga? O que realmente estavam prestes a enfrentar, a mulher engoliu seco, agora mais ciente de que a verdadeira prova ainda estava por vir. Que escalas serão necessárias para manter o que haviam conquistado? E o que realmente significava sacrificar partes de si mesmos? O som dos estrondos se intensificou, reverberando por todo o vale, como se as próprias montanhas estivessem respondendo ao chamado de tempo esquecido. A mulher podia sentir a adrenalina pulsando suas veias, enquanto seus companheiros trocavam olhares ansiosos. O que vinha pela frente? A sombra, agora distante, parecia vigilante, mas com espetáculo de emoções ocultas por trás de suas ficos enigmáticas. Precisamos ir, afirmou a mulher, sua voz cortando o medo como uma lâmina afiada. O grupo a seguiu, ainda empenhando suas promessas, os rostos determinados. Cada passo que davam os levava mais longe de suas antigas vidas e mais perto de futuro incerto, enquanto avançavam pela clareira adornada de flores, a beleza ao retorneo conseguia apaziguar a inquietaco no ar cada gargalhada de criança, cada nota de música, agora parecia eco distante, abafado pelo terror que se aproximava. O ar fresco carregava cairo doce,
mas a mulher sabia que a doce sensaceo de liberdade estava prestes a ser confrontada por desafios que testeriam sua coragem, subitamente, a luz do sol se obscureço. Nuvens passadas se formaram no horizonte, uma obscura cortina se aproximando. O grupo parou, trocando olhares nervosos. A sensaceo de que algo grandioso e aterrorizante se aproximava era palpável. A sombra apareceu novamente, seus olhos cintilando como uma luz interna, como se soubesse o que estava por vir. Vocês decidiram deixar ir o que os prendia, disse a sombra, o tom agora grave. Mas a jornada também exige resistência. Resiliência. O que vocês farão quando as dificuldades virem ao encontro de suas promessas? A mulher respirou fundo e, apesar da tensão, sentiu a força de conexão com seus companheiros. Lembrou-se do velho que deixara seu medo, do homem que abandonara suas cicatrizes. Era por eles que estavam ali, e a determinação tomou conta dela. Nós sempre podemos encontrar formas de enfrentar os desafios, declara ela, suas palavras ecoando como mantra. Juntos, podemos ser mais fortes. Mar de murmurinhos se formou entre eles, como uma onda de esperança. A sombra ascentiu, e, ao fazer isso, a neblina cômica se agitar, formando figuras que dançavam na transparência da atmosfera. Eram rostos de pessoas que haviam lutado, que superam medos e incertezas, mas também eram as lágrimas e os sorrisos de passado esquecido da mulher estendo a mão para o jovem ao seu lado, agora amigo. E ele sorriu, os olhos brilhando com misto de medo e esperança. Vamos enfrentar isso, não importa o que venha, disse ele com determinação. Nós somos só. Gritaram em unísono, suas vozes elevando-se uma onda de apoio. Então, como se tivessem tocado vaso de energia, o chão cômico a tremer. As flores dançavam freneticamente, como se curvassem a poder desconhecido de naquele momento, a tempestade finalmente se revelou. Rugido ensurdecido escuro, e raios iluminaram o sul. Uma presença imensa se formava à medida que as nuvens tomavam a forma de ser colossal. Os detalhes eram indistinguíveis, mas a essência era apreciável, lembrete do que eles estavam por deixar para trás da mulher ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. Não eram apenas seus medos, mas também os medos de todos os outros que estavam diante dela. Estamos prontos para isso? Pensou, o paver misturando-se com a coragem que havia avivido sua jornada, com a tempestade prestes a romper e as figuras místicas cercando-os, uma pergunta crucial para noar o que fariam quando a provocação finalmente chegasse. Como manteriam a fé na renovação e no sacrifício? A resposta não era clara, mas a determinação pulsava forte. E eles sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O vento começou a uivar como lamento, trazendo frio que provocava arrepios na pele. A mulher olhou para seus companheiros, seus rostos pálidos e tensos, refletindo a tempestade que se aproximava. O sul, agora escurecido, parecia manto de presságios, cada relâmpago uma amiga e cada trovão, aviso da sombra que agora tomava conta do horizonte parecia se aproximar, gigante fido de nuvens e raiva. O poder que vocês buscam não vem semprico, e com sua voz, ressoando com uma força que fazia o chão tremer sob os pés deles. Os murmúrios se transformaram em gritos de incerteza, mas a mulher sabia que desistir não era uma opção. Ficam juntos. Gritou ela, tentando manter a moral alta. Este é o momento que temos que enfrentar, não podemos ceder.
Cada palavra dela invocava uma chama dentro dos outros, despertando a coragem que parecia adormecida. Os jovens, as mulheres e os homens ao seu redor começaram a se segurar, formando círculo apertado. As mãos se entrelaçaram, elo de força e esperança. O jovem ao lado dela apertou sua mão com firmeza. Lembra-se do porquê estamos aqui, e ele murmurou, sua voz baixa, mas caia de determinação. Não podemos voltar atrás. Estamos lutando por mais do que nós mesmos. Enquanto as nuvens se aglomeravam, primeiro raio atingiu o chão, não muito longe deles. A explosão de luz quase os cega, e pânico momentâneo sacudiu o grupo. O medo tomou forma, mas a mulher, impulso, levantou os bracos. Isso não pode nos parar. A força de sua voz cortou a tensão e tro foco renovado. O eco de sua determinação reverbera entre eles. A tempestade, toda a sua fúria, se tornava símbolo de transformação. Eles não estavam apenas enfrentando a força da natureza, mas talvez, mais importante, os próprios medos que haviam enterrado suas almas. As figuras que dançavam na neblina começaram a se esclarecer, rostos de pessoas que antes tinham enfrentado seus próprios demônios, mas que, assim como eles, escolheram lutar. Seja o que for que esteja por vir nos somos mais fortes juntos. Alguém gritou e todos responderam com clamor coletivo. A voz do grupo se uniu, formando uma canção poderosa que desafiava a tempestade. Era grito de vida, de esperança, e de união, mas a sombra, como sua presença opressiva, não se entregou facilmente. Ela avançou, quase pressionando o grupo, como se as nuvens quisessem devorá-los. E enquanto os primeiros pingos de chuva começavam a cair, a sombra se tornou mais clara. Era como se grifo ancestral estivesse prestes a desferir seu golpe final. A mulher respirou fundo e, apesar do pânico, uma ideia emergiu sua mente. E a tempestade não fosse o inimigo, mas a nossa oportunidade. Algo na sua intuição aguiava. Se o poder dessa tempestade pudesse ser canalizado ela algo para os rostos ao seu redor, buscando sinal de apoio. Podemos aprender a domar isso. Essa tempestade é nossa. Juntos, nos podemos transformá-la. O grupo começou a gritar entusiastas concordância, esperança ardendo seus caracos, mas antes que eles pudessem se adaptar ou encontrar o caminho através da tempestade, uma voz ecoou ao longe, como sussurro na brisa. Era a sombra novamente, prometendo revelador que poderia mudar tudo. Vocês estão dispostos a sacrificar tudo por esta transformação? O que acontecerá a seguir? Eles terão coragem para enfrentar a tempestade e o que ela representa. A chuva começou a cair, inicialmente como sussurro, mas rapidamente se transforma em uma chuva torrencial. Gotas grandes e pesadas atingiam o solo com força, criando poucas que refletiam flashes de relâmpagos. O som ensurdecido parecia combinar-se com os gritos de coragem do grupo, formando uma sinfonia de resistência. Agora. Vamos juntos. A mulher ergueu a voz, convocando todos a dar passo à frente. Lucia, sua amiga mais próxima, estava à sua esquerda, os olhos brilhando não apenas por causa da chuva, mas por fogo interior que ela nunca soube que tinha. Vamos domar essa tempestade. Lucia respondeu, a determinação estampada msu rosto. A medida que se moviam rumo ao centro da tempestade, o vento começava a uivar ainda mais forte, como se estivesse tentando separá-los. As mãos entrelaçadas incorpoream poder inquebrantável.
Ludum por tudo que acreditam, grito velho que estava na borda do circulo, sua voz encarada nas memórias de todas as batalhas passadas. Ele havia visto tempestades antes, mas nunca desafio tão intenso da sombra, agora mais clara, pareva sobre eles como predador prestes a atacar. Algo na mulher dizia que esse era o momento decisivo. Uma idea sobre como enfrentar os demônios internos e externos começava a cristalizar sua mente. Se somos capazes de aceder e transformar essa tempestade, talvez possamos moldar nosso destino. O que vocês estão dispostos a deixar para trás? No instante em que as palavras saíram de seus lábios, silencio ensurdecido tomou conta do grupo. Olhares preocupados se cruzaram. Para alguns, eles estavam prestes a perder tudo. Para outros, era o momento de se libertar de correntes invisíveis. Com os caracos acelerados, cada cômico a fazer sua própria contagem do que seria preciso sacrificar. O jovem que havia segurado sua mão antes, agora, olhos cheios de lágrimas, diz, está pronto para deixar o medo para trás. O poder daquela declaração viajou pelo círculo. Eu deixo a dúvida, grito outra mulher. Eu deixo a dor, hama mais velho acrescento, e, assim, cada membro do grupo cômico se solta do peso que carregava. Era como uma liberação catártica, os gritos de sacrifício tornaram-se uma corrente vibrante, e depressa, todos se juntaram em coro de libertacodade, para a surpresa deles, a tempestade parecia responder. Vendo suas vozes se elevaram, os ventos mudaram. Os relâmpagos, antes amicadores, agora se tornaram dançarinos na escuridão do sul. E enquanto o grupo se tornava uma onda de energia pulsou a través deles, formando uma bolha de proteção ao redor, mas antes que pudessem perceber a magnitude do que estavam alcançando, a sombra se manifestou em sua forma mais imponente. Uma figura gigante, uma mistura de escuridão e força, parava à frente deles. Ora, vocês acham que podem me desafiar, a voz sussurrou, reverberando em suas mentes da mulher foco a energia do grupo e olha nos olhos da sombra. Sim, nós podemos. E estamos prontos para lutar. O que aconteceria agora? O destino deles estava prestes a ser decidido na batalha entre a luz que haviam cultivado e a escuridão que vinha para consumi-los. Tragadas pela força daquela confrontação, suas almas pulsavam. Mas teria a coragem de enfrentar a escuridão que cada escondia dentro de si sido suficiente para triunfar. A tempestade rugiu, grito de natureza, enquanto a mulher encarava a sombra, agora imponente, quase desafiando a coragem que brotara no coração da aldeia. O ar estava pesado, carregado não apenas de gotas de chuva, mas de tensão de toda uma vida de medos, tradições e anseios reprimidos. Estamos prontos para enfrentar você. Grito a mulher, e a determinação eco entre os rostos ao seu redor. Ela sentiu cada coração pulsando ao mesmo ritmo, cada mão entrelacada uma encora de solidariedade no meio do tormento. O sacerdote ainda parecia perdido, mas com vacino de mão, ele se uniu ao coro de vozes. Deixamos o medo, as dúvidas, as dores. Vamos lutar pela nossa transformação. O coro cresceu, e com isso, as nuvens, antes opressoras, começaram a se dissipar. Relâmpagos se transformaram em nos dancantes, aquietando se nas sombras da figura titânica de sombra hesitou, como se a energia coletiva estivesse desafiando suas intenções. Vocês realmente acreditam que podem me vencer? So o peso de suas histórias neo resolvidas, as correntes que os mantam prisioneiros. Neo mais.
A mulher responde com vigor, sentindo a paiseo inflamer a multideo. As voces dos ancianos, dos jovens, dos mães e dos crianças se misturam, criando uma onda poderosa que reverberava como tambor. As sombras ao redor concorrem a contorcer-se, e a figura colossal parecia perdida entre a intensidade de nova luz dat homem, que antes se mantinha a canto, avanço. O que trazemos é mais forte que você. A determinação de povo unido vale mais que o medo que você julga controlar. A multidão explodiu em aplausos e gritos de vitória, e o poder gerado fez a terra tremer. Era como rugido, neo de fúria, mas de triunfo da sombra cômico a se desvanecer. O que era antes uma figura ameaçadora se tornava uma lembrança distante. Muito bem, seus tolos, ela cessou, agora parecendo mais fraca. Vocês ainda terão que enfrentar os desafios que vem pela frente muito bem, estamos prontos. Grito a mulher, sorriso de esperança iluminando seu rosto. Ninguém mais nos dirá o que podemos ou não podemos ser. A chuva, antes passada e angustiante, agora se transforma em uma benção. As gotas escorriam como pequenos rios, banhando seus rostos, e o ar fresco trazia a promessa de novo começo. As nuvens concorrem a se dissipar realmente, revelando su estrelado. Sim. Cantarem juntos, refreo de coragem, e cada sensu peso sendo retirado de seus ombros. Eles não eram mais prisioneiros, mas arquitetos de suas escalas e destinos, após a tempestade, enquanto a brisa suave acariciava suas peles, as primeiras luzes de novo dia surgiram na linha do horizonte. Alvaram uns para os outros, e o que antes era medo agora se transformava em mil razões para celebrar a unidade que havíamos alcançado. Vamos estabelecer novos rituais, disse a mulher, firme. Rituais de amor, partilha e transformação. Que possamos sempre lembrar deste dia como o dia em que decidimos nos libertar. Os aplausos erguerem-se de novo, e nessa explosão de alegria, lágrimas de emoco escorriam por muitos rostos. Eles sorriam, não apenas pelo que havíamos superado, mas pela jornada que se abria a sua frente datin o coração da aldeia, a fogueira, anteriormente símbolo de temor, agora era braço de união, lugar de acolhimento e alegria. Nas luzes tremulosas, as crianças dançavam, e as voces se entrelaçavam numa nova canção, uma celebração à vida e à liberdade novo capítulo se iniciava, radiante possibilidades. E ao olharam para o horizonte, sabiam que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer tempestade que viesse. A transformação não era final, mas comico. O futuro, agora iluminado pela coragem e esperança, passava a ser o campo fértil onde suas histórias poderiam brotar novamente. E assim, de mãos dadas, caminharam para o amanhã, firmes e decididos, construindo legado que ecoaria por gerações. Eles eram agora seu coração, pulsando no mesmo ritmo de vida de você. O que você está disposto a sacrificar para transformar sua vida hoje? Não deixo para depois. Se inscreva no canal agora, deixo seu like para alimentar o algoritmo e continue suas emoções sobre essa extraordinária transformação nos comentários. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa mensagem. Isso é vital para nós, e you need to show your support.